Приведите лучший пример ситуации, что заслужил, то и получил. Я раньше снимал дом своей сестры. Она переехала к парню, теперь уже мужу, и мы с братом арендовали ее дом. Нам было чуть за 20, и как парни мы, конечно, не могли поддерживать идеальный порядок, но мы определенно его не громили. Однако у моей сестры несколько завышенные стандарты чистоты. Однажды она осмотрела дом, пока мы были на работе, устроила скандал и выгнала нас за 2 дня до Рождества. Следующие жильцы полностью уничтожили ее дом, уничтожили напольное покрытие, разрисовали стены краской. Мы, конечно, были грязнулями, но никогда бы не сделали такого. В нашем районе некоторые дети, включая меня, любили кидать снежки в проезжающие машины. Однажды мимо проехал парень на фиолетовом пикапе, и мы закидали его 4 или 5 снежками. Примерно через 2 минуты тот же пикап возвращается обратно по дороге, громко ревя двигателем. Проносится мимо, и из окна высовывается рука со снежком размером с футбольный мяч. Мужик попал соседскому мальчику прямо в грудь, отчего тот упал в снег. Мы лишь слышали, как он громко смеялся, уезжая прочь. Больше мы никогда не видели этот фиолетовый пикап. Не бросайте снежки в машины. Это опаснее, чем кажется, особенно для водителей. Я до сих пор чувствую себя идиотом, когда вспоминаю об этом, хотя мне тогда было всего 11 лет. У меня в школе есть один парень. Познакомился с ним в первый год обучения и сразу понял, что он тот еще ублюдок. Он постоянно хвастался, сколько он употребляет дури, и говорил девушкам, что они жирные и тупые дуры прямо в лицо. Однажды он даже плюнул на одного из моих хороших друзей, который пытался попасть на вечеринку его братства. Этот парень был ростом в 190 сантиметров и весом в 100 килограмм, так что если ты не такой же крупный, ничего особо и не сделаешь. На прошлой неделе он назвал какую-то девушку толстой, и когда она встала перед ним, он ее вырубил и буквально прихлопнул к полу ее подругу, которая пришла ей на помощь. Девушки обратились в полицию и все рассказали. Когда полиция пришла к нему домой, чтобы арестовать, то обнаружили стоящий посреди дома на виду у всех бонг, поэтому у них появились основания для обыска его комнаты. Они нашли кучу самой разной дури, так что теперь ему грозит тюремное заключение не только за нападение с причинением тяжелых телесных повреждений, но и за хранение веществ с целью сбыта. Урок, который стоит усвоить: карма та еще сука. Несколько лет назад я пошла в паб с друзьями, чтобы отпраздновать свой день рождения. Моя лучшая подруга раскашлялась. Это, видимо, взбесило девушку, сидевшую рядом, и она со своим парнем просто тупо начали избивать мою подругу. Большинство ударов нанес парень. Естественно, вызвали полицию, но парень убежал до их прибытия. Полиция взяла показания у моих друзей и начала искать парня, чтобы арестовать его, но даже через несколько недель они его не нашли. Вскоре моя подруга получила звонок от полиции, которая сообщила, что они арестовали этого чувака. Оказалось, они не могли его найти, потому что, убегая в ту ночь из паба, он попытался перепрыгнуть высокий забор, упал и ударился головой, что привело к 6-недельной коме. Мой сосед по комнате в первый год колледжа изменял каждой из 3 своих девушек. Я готов был поспорить на свой дом, что он продолжал так делать на протяжении всей учебы в колледже после того, как мы перестали жить вместе. На прошлой неделе я узнал от нашего общего знакомого, что его невеста изменяла ему за месяц до свадьбы. Никакого сожаления, сам заслужил, придурок. Однажды утром я заехал в Dunkin' Donuts по пути на работу за кофе. Утро было не самым удачным, поэтому настроения особо не было. Парень, который стоял в очереди на пару человек впереди меня, купил большой холодный кофе, это примерно 950 миллилитров. Когда я сел в свою машину, то заметил, что он припарковался на стоянке рядом со мной и тоже сидит в машине, но его огромный кофе стоит на крыше. Я помахал ему рукой и указал на крышу. Он посмотрел на меня и по какой-то причине показал средний палец. Не знаю, думал ли он, что я показываю ему какой-то грубый жест, или я просто странный человек, или еще что-то. И вот он сдает назад, чтобы выехать со своего парковочного места, и как только нажимает на тормоз, весь напиток разливается по лобовому стеклу. Это был, честно говоря, один из самых приятных моментов в моей жизни. Один из моих бывших начальников. Он был управляющим отеля, работал на зарплате, и ему не нужно было отмечаться на входе и выходе. Парень был туп как пробка. Если у кого-то был вопрос, он буквально всегда отвечал: «Смотрите в инструкциях». Никогда, ни разу ничего другого. Он присутствовал на работе, может, пару часов в неделю, но каким-то образом никогда не попадался в течение 10 лет, пока там работал. В итоге его уволили через 3 дня после того, как я ушел. Расплата. Я медленно ехал домой после сильного ледяного шторма. В Далласе дороги не посыпают солью, и там нет снегоуборочных машин, поэтому
на всех шоссе была толстая корка льда. Парень на спортивной машине пронесся мимо меня и кучи других людей, которые просто пытались удержаться на дороге. Он быстро гнал и агрессивно перестраивался, вел себя на этой опасной дороге как идиот. Пару километров спустя его машина развернулась, но при этом осталась на колесах и застряла в ледяной канаве. Он был в порядке, стоял рядом с машиной, у которой внешне никаких повреждений также не было, злой как черт. Я рад, что он не пострадал, но, честно говоря, за подобную езду он заслужил оказаться в этой канаве. Когда мне было 16 лет, я мыл посуду, и один официант просто бросал тарелки и столовые приборы в мойку, которую я использовал для замачивания посуды с засохшей и грязной едой. Каждый раз, когда он бросал что-то туда, все это дерьмо разлеталось и попадало на меня. В конце концов, я просто окатил его промышленным шлангом для мытья посуды, и его отправили домой, потому что он не мог обслуживать столики насквозь мокрым. Однажды я вернулась в ресторан, где раньше работала шеф-поваром. У них не хватало сотрудников, и они были готовы платить мне безумную почасовую ставку. Первый день после возвращения новый шеф-повар, который не знал, что я работала там раньше, буквально заорал на меня. Ты! Из-за таких властных сучек, как ты, я обращаюсь с женщинами, как с дерьмом! Так получилось, что владелец ресторана в этот момент обедал в баре. Шеф-повара сразу же уволили. Надеюсь, ему сейчас не сладко. Я: сэр, ваши тормозные колодки изношены, оба тоже, а также есть трещина в рулевой колонке. Клиент: мне нужно только починить прокол. Я: хорошо, но ездить на таком велосипеде небезопасно. Клиент: я езжу так уже несколько лет. Я заклеил прокол, клиент ушел, но не успел проехать и 5 метров от двери, как обод лопнул под давлением, и он полетел через руль. Но ведь все было в порядке на протяжении многих лет, верно? Когда мы с друзьями вылили бутылки с клеем в зимние ботинки одного парня в 6 классе, потому что в тот день он попал мне в лицо куском льда и смеялся, пока мое лицо кровоточило. Его ботинки были полностью испорчены, и он не мог выходить на улицу какое-то время. Я не помню, чтобы учителя что-то сделали по этому поводу, потому что у нас тогда не было камер видеонаблюдения, а тот парень был маленьким засранцем, так что им, наверное, было все равно. Моя подруга встречалась с парнем, и она сказала мне, что у него есть мустанг мощностью в 500 лошадиных сил. Я с ним прокатился. Позже он разбил тот мустанг, едя со скоростью 65 км в час под дождем с отключенной системой контроля тяги и на шинах для драг-рейсинга. Затем он купил более новую модель на 700 лошадок. Я отказался от поездки на ней и отговорил своего друга садиться с ним в тачку. У парня были навыки вождения, но никакого здравого смысла. Например, он обгонял другие машины на скорости 230 км в час с 3 пассажирами. С пятницы эта тачка стала его гробом. Я и мой друг Зик время от времени ходим на старый причал просто чтобы пообщаться, потому что там очень красиво и есть старое здание, где раньше проходили мероприятия. Мы просто разглядываем разные потерянные вещи или рисуем баллончиком на стенах какие-то модные граффити, в основном мемы. Как-то раз Зик привел друга, который сидел в какой-то соцсети с телефона Зика и все время орал о каком-то глупом разрыве, просто кричал. Он разозлился, потому что мы попросили его успокоиться. В итоге Зик захотел вернуть свой телефон, но друг отказался его отдавать, потому что был мерзавцем. Он продолжал подбрасывать и ловить телефон над водой глубиной 10 метров. Я выхватил телефон и спокойно сказал, что это было глупо. Друг вытащил свой собственный телефон, да, у него был свой, и сказал: смотри. Он подкинул свой телефон и не смог его поймать. Трубка утонула в мутной коричневой воде быстрее, чем этот парень успел открыть рот, чтобы закричать. Я учился в довольно большой школе, где была очень высокая конкуренция в учебе. Закончил на 51-м месте из 650 и был очень этим доволен. Лучшая ученица класса, которую я едва знал, сказала мне на неделе выпуска, что не понимает, почему у нее было так мало конкуренции, ведь учеба такая простая. Затем она добавила: возьмем тебя, например, ты довольно умный, но не пытался стать лучшим в классе, и это тормозит тебя в жизни. С твоим баллом ты не сможешь поступить в Лигу Плюща, а мой титул лучшей ученицы позволит мне поступить куда угодно. Моя лучшая подруга писала за деньги эссе для других учеников, и я знал, что эта надменная госпожа купила у нее огромное множество работ. Я почти забыл об этой девушке и продолжил жить своей жизнью. Закончил колледж, вернулся в родной город и устроился на хорошо оплачиваемую работу. Первые выходные после возвращения я встретил ее. Она работает кассиром в супермаркете Target. Я, конечно же, прошел через ее кассу, чтобы поздороваться. Сейчас я искренне желаю ей всяческих успехов, но все же было приятно видеть, что реальность ее настигла. Это сделал не я, а мой друг. Осенью в его районе выставляли мешки с листьями на обочину, чтобы их забрала мусорная компания. Какие-то хулиганы постоянно наезжали на эти мешки, оставляя на улице большой беспорядок. Поэтому однажды он взял несколько шлакоблоков и спрятал их в мешках по 8 блоков в каждом мешке, оставшееся пространство заполнил листьями. Хулиганы проезжали мимо, наехали на мешки
мешки и бабах! Машина повредила нереально! После этого они прекратили свое глупое поведение. Когда мне было 18 лет и я была глупой, я познакомилась с парнем через общего друга. Сначала он был просто моим продавцом растений, но мы начали общаться. В конце концов, мы стали друзьями с привилегиями. Меня это устраивало, пока вдруг эти привилегии не стали включать в себя кражу моих денег ему на товар, быть его личным водителем и жилеткой, в которую можно поплакаться, когда у него возникали проблемы с девушкой, о которой я не знала. Он стал супер манипулятивным, и все дошло до того, что он будил меня в 3 утра для своих случайных просьб. Наконец, в октябре того года у меня появилось странное чувство, что мне не стоит больше находиться рядом с этим манипулятором, и я прекратила с ним общение. В итоге он стал преследовать меня на Facebook, пытаясь заставить чувствовать вину за то, что я больше ему не помогаю. В январе я смотрела новости и увидела, что его подстрелили на его собственном крыльце. По слухам, он задолжал кому-то деньги за вещества. Он выжил. Но, честно говоря, не было ничего более радостного, чем увидеть этот выпуск новостей. По сей день я чувствую себя большой мразью за то, что этим наслаждалась. Знал одного парня, который, узнав, что его очень милая давняя девушка забеременела, переехал в другой конец страны, не сказав ей ни слова. Через неделю в новом городе он попал в серьезную аварию и теперь парализован на все 4 конечности. Ох, черт, нет ничего хуже, чем заботиться о беспомощном человеке на неопределенное время. Карма. Моя теперь уже бывшая жена изменяла мне с моим тогда еще очень хорошим другом. Его невеста в то время была лучшей подругой моей бывшей. Она обнаружила несколько довольно неприятных сообщений между моей бывшей и моим другом. Однажды вечером она поймала его, когда он выходил из моего дома, пока я был в другом городе по работе. Все вскрылось, и по какой-то причине я взял часть вины на себя и пытался все наладить с женой. Но жена этого не хотела, сказала, что никогда не была счастлива и что мы вообще не должны были жениться 4 года назад. Спустя некоторое время я съехал из дома, и тут мне звонит она, рыдая в трубку, говорит, что ее только что уволили. Оказывается, она приводила своего нового парня на работу в католическую школу для девочек несколько раз в неделю. Руководству школы не понравился тот пример, который она подавала девочкам. А учитывая то, как хреново она работала, ее уволили на месте. Справедливость. Но это еще не все. Она не смогла платить по ипотеке и перестала вносить платежи. Им пришлось продать ее дом примерно за 25% от того, что она все еще была должна. Кредитная история испорчена. Она переехала обратно к своим родителям и привела с собой парня. Через год она забеременела, и хотя мы больше не друзья в соцсетях, я все же поддерживаю связь с ее отцом. Он был для меня больше другом, чем тестем, и именно это больше всего ранило. Я видел несколько фотографий ее ребенка, которые выложил мой бывший тесть, и скажу честно, это самый уродливый младенец, которого я когда-либо видел. Может, я предвзят, но мои знакомые, кому я показывал фото, согласились, и ребенок действительно страшный. Карма та еще сука. А сейчас я с самой замечательной девушкой, которую когда-либо встречал, и мы уже почти 3 года вместе, и все идет отлично. Иди к черту, Рэйчел. 2 моих друзей оказались втянуты в любовный треугольник. Один переспал с женой другого, а потом рассказал ему об этом, потому что считал, что так поступит настоящий друг. После нескольких случайных инцидентов этот мудак решил, что хочет жену друга в качестве своей новой девушки, позвонил ему и сказал, что идет его убивать и забирать его жену, он был сильно пьян. На что ему был дан ответ: «Если придешь сюда, я проломлю тебе череп битой». Он прошел пешком несколько часов, чтобы туда добраться. И зачем, спросите вы? Чтобы получить хорошую взбучку битой. Не умер, но был сильно избит, понадобилось несколько операций, чтобы восстановиться, включая замену плеча и удаление части плечевой кости. Следователи сказали, что по их оценкам его ударили от 35 до 50 раз. Парень, который в старшей школе надругался над моей подругой и убедил нашу компанию, что она все выдумала, бросил колледж, теперь работает в рыболовном магазине и живет с родителями. А еще он набрал около 25 килограммов. Это не похоже на достаточное наказание. Мы с родителями ехали по шоссе на участке без полос для обгона, вроде как это был национальный парк, и один парень все время ехал у нас на заднице. Он чуть не задел нашу машину, и так как обогнать нас он не мог, мы достаточно долго так совокуплялись, пока не выехали из парка. Этот парень чуть не спровоцировал аварию своим безумно опасным вождением. В конце концов он нас обогнал, а примерно через 5 минут мы увидели, как его остановил полицейский. Я раньше работал в одной бургерной, еда там, кстати, очень хорошая, но дорогая. В общем, одного новичка по имени Джей привели к нам из другого ресторана той же сети, чтобы он мог совмещать работу и учебу. Короче говоря, он был мерзавцем с самого начала, пришел и думал, что он тут главный, командовал и относился ко всем как к дерьму. Хозяин его любил, а весь персонал просто ненавидел. В один из ужинов у нас был наплыв клиентов, я жарил картошку фри для заказа. Джей, который был на гарнирах для
семья бургеров сидел и доставал всех за то, что они якобы слишком медлительные. Хотя мы справлялись отлично, еда готовилась максимум за 15 минут. Честно говоря, все шло очень хорошо и все работали как надо, но Джей все равно донимал нас за каждую мелочь. Он начал орать на меня за то, что картошка для следующего заказа еще не готова. Я проверил картошку и оставил ее жариться, сказал ему, что надо подождать. Он что-то пробормотал себе под нос и рванул через линию, чтобы самостоятельно все проверить. У нас есть один фритюр, в котором нет корзины, и мы используем его как запасной, если нужно почистить другой фритюр во время наплыва. Пока он шел в своем приступе ярости, он на чем-то поскользнулся, попытался удержаться, но упал прямо в пустой фритюр. Буквально вся его рука с предплечьем упали в эту штуку. Он вытащил ее примерно через 0,2 секунды, но черт побери, ему было больно. И мне даже не было его жаль. Остаток смены прошел гораздо спокойнее, пока его командирскую задницу наш менеджер вез в больницу. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Может быть, у вас самих есть истории, что заслужил, то и получил? Пишите в комментариях. Ну а пока советую посмотреть наши предыдущие видео, которые вы увидите вот здесь. И обязательно подписывайтесь на наш канал, ведь у нас еще много всего подобного. Огромной вам удачи и до встречи! All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose.
I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer.
I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1, if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly,
Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike, what have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests,
but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, "I'm moving to the sales department soon." If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. "Nick, the tea bottles for the plan have arrived." I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. "They look good." "What are you talking about?" "These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one?" As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself. This could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. "Hey, is Adam's family coming to stay?" I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. "Yes, I'm inviting my father." "That's great. I might invite my parents too." I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.